profit. Clear? Understood? Next, just have a look in the problem. Profit and loss balance 1/4 15. P and L loss balance ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1/4/2014. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು 50,000 ಇದೆ. How much we have? 50,000. Add this. ಎಷ್ಟು? 1,50,000. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಬಚ್ಚು. 1 second. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ one second ಬಚ್ಚು, 1 second. Because I told you, right, what contingency ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಗಡಬಡ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. 2,50,000 is right, done. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ರಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತದ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗ್ಕೊಣಪ್ಪ, ರಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 50,000. ಏನದು? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ 7,500 ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತದು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ doubtful debts. कितना है बेटा प्रोविजन फॉर doubtful debts? ಎಷ್ಟು? 7,500. ನೆನಪಿಟ್ಕೋ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 1,500. ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್. ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. How much we have? 30,000. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 87,500. Hi Ashok, hi Revant, streamer. Clear? So बच्चों, provisions quantity ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? Here it is. ಎಷ್ಟು? 87,500. 87,000. Add ಮಾಡಿಪ್ಪ ಈಗ. Make addition of this now. I'm sorry for that. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. $2 lakh. 2 lakh. Very good. Minus ಮಾಡಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗಿದು. Net profit for the year 12,000. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ 1,50,000 ಇದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ಹಲೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50. ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಕ್ಯಾ ರೀ ಬಾಬಾ ये? 50,000 माइनस कर ले इसमें से, इसे प्लस कर ले. 62,500.
Clear? Clear, my dear student? Clear? समझ में आया बच्चा? Clear आगे दिया? Clear आगे दिया लोकी? Everyone? Done? So this is it. Next, there is something called appropriations. ठीक है? समझ में आया? जल्दी बोलो, टाइम हो रहा? Understood? पक्का? Simple income minus expenditure, but remember the provisions. If you forget the provisions, problem halagbidute. So total ಮಾಡ್ರಿ, from this to this minus ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, right? What we got? 12,500, and profit for the year given, right? 50,000. Next answer ಈಗ. Next. Next ಏನು? ಇದು ಫೋನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೂವಿಂಗ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. Why? Last part. And after this we'll solve all previous questions. Now see, what is the profit we have earned? What is the profit we have earned current year? ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,500. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. $12,500. Yes, 12,500. 12,500 ಅದು 25%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. 12,500 25% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,000. ಓಕೆ, 3,125. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. 1,500 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ dividend. How much bacha? 1,500. Clear? Clear? Next answer ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೈತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ dividend. How much, sir? 1,500 into, remember tax ಯಾವತ್ತು 15% ಇರುತ್ತೆ. 15% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ? ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 225. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 62,500. 62,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಬೇಗ 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 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 57,000. ಓಕೆ, 57,650. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 25% ತಗೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೇಲೆ 15% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ವಾಸ್ 62,500. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಕೊಡಿ ಬೇಗ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Is that done, bacha? Can you go for the next? Clear?
तुम दोगे ना? यूसुफ, रिजवान, विभूति, अमीन, समझ में आया बच्चों? इजी है बहुत। चलो, we'll go for the next question now. Guys, from the following information of Basaveshwar Bank Limited, prepare the profit and loss account 31st March 15 along with the concern schedule. So, bacha, clear interest and discount, that is nothing but interest earned, right? So, again, not a problem, we'll solve that now. Interest on borrowings from RBI, income on investment, interest on deposit, interest on balance with RBI, commission exchange, salary, traveling expenses, director fees, audit fees, profit and loss account ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ರೈಟ್. ಹಾ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, provide diminution value of this investment. So bacha, let's start now. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Profit and loss account. ये 10 marks का चाहिए, 5 marks so you'll get only 1. All type of the questions will solve, my dear student, tension illa. What is that? 31st March 15 है, 31st March 2015. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು? ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಡನ್. ಈಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಹೇಳು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡೀವಿ, ಅದರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ 13, 14, 15 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ, 14. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 16, 16, 16 and 16. Clear bacha? Clear? So interest and discount. How much we have interest and discount? 3 lakh ಇದೆ. Next, interest on balance with RBI
ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಳಸಿದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 ಎಷ್ಟಾದಿದು 3 lakh ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ 3,10,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪಹಲೆ ಎಷ್ಟು 3,10,000 ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಬಚ್ಚು ಶ್ರೀ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ schedule 14 and पहले other income income on investment ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ರೈಟ್ total clear my dear student ಎಷ್ಟು 90,000 ಇದೆ ಇದು 4 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 15 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಯ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 16 ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ provision and contingency provision and contingency ಈಗ schedule 15 what circle fix अच्छा interest expended what are the interest expended interest on borrowing from RBI ಐತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು next interest on deposit interest on deposit ಎಷ್ಟಿದೆ 1 lakh all right 1 lakh ಇದೆ next ಏನಿದೆ what else we have
ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 16 ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ರ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದ 1,60,000 1,60,000 डन डन बच्चों बर्दरी समझ में आया एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ಈಗ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस schedule yes ಬರ್ಕೊಡಿ operating expenses operating expenses what are the operating expenses we have ಹೇಳ್ರಿ salary and allowance to staff ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 salary how much we have 40,000 next traveling expenses 6,000 ಇದೆ next director fees 4,000 next auditor fees 2,000 2,000 next that's it total ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಡಗೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ 50 ರೋಹಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆ I'll tease that later on ಬಚ್ಚಾ 52,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ PDD 24,000 ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 36,000 provide diminishing value of the investment 8,000 ಇದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ Sir, 68,000.
60. Got it? Total ಮಾಡಿ. Two lakh. Okay now. So total of A. Right? Now, what is that बच्चा next? Profit or loss. ठीक है? Profit or loss. इले net profit for the year. A minus B. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಪ್ಪದನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 1 lakh. ರೈಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದಿದೆ 31st March 2014 80 ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ as on 31st March 14 ಎಷ್ಟಿದೆ 80 ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು 2 lakh ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ we don't have any proposed dividend. That means statutory reserves ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,20,000 25%. Remember that. Remember 1,20,000 25%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 30,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಿ 2 lakh ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ 2 lakh 2 lakhದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ carry forward to balance sheet. Carry forward to balance sheet. Clear है? उसमें dividend था dividend. Dividend इधर तक हो जाना. If there is no dividend, we cannot take this step. Pratik compulsory question also I'll solve. Wait and watch. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ done. Can you go for the next? Rizwan, Vibhuti, Amina, Kiran, Yusuf. Clear my बच्चों? After this we have balance sheet. Yeah, this class will exist till 10 o'clock, 6 o'clock. 5:30 तक 1 hour break 30 minutes break again we'll start. ठीक है कंटिन्यू क्लासेस होगा निम्गे. When is your financial management? 29th is it? Oh my god. 29th is it? Oh. Okay, Sunday also we have class for you.
ಇದು 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಾನು. From tomorrow onwards, we'll take financial management. Done? Start now. But I'll give 10 minutes time now. Solve this. Solve madri. 13. Yeah. 13. Interest on balance with RBI. 13. Commission exchange. 14. Profit on sale. 14. Interest on deposit. 15. Interest on borrowing from RBI. 15. Payment to provisions. Payment to provision for employee. Provisions and contingency. Rent and tax. 16 agutte. Do it now fast. Tell me what is the right answer for this. You know it. It's not yet over, bachcho. Sixteen aguttida. 16 and 16. ठीक है? Next advertisement 16. 16 and 16. 16 again 16. ಎಲ್ಲ 16 ಅದಾವು. Make a provision contingency ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. I'll solve that now. Do it now fast. Statement ಹಾಕಬೇಕು. Dikshi, I have taken the class, right? Morning class with Allah. Dikshi boss. कौन सा? मैं शेयर बोलता हूँ, शेयर को. ये नहीं, that we have not required. नहीं आएगा लो. एग्जाम भरेंगे ना तो. ठीक है बेटा. चलो. From the following information, prepare the profit and loss account of Laxmi Bank. 10 marks, not the guarantee question. You will get this question for 10 marks, बच्चों. YouTube ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. YouTube ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. How we can expect you to know? YouTube ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. I'm extremely sorry, बच्चा. In the Laxmi Bank Limited, Laxmi Bank Limited, profit and loss account as on 31st March 15.
particulars, schedule, amount. Income. Income the first. Interest earned. What is that? 13. Next. Hey. Other income. Yenappa neenu. Next. Interest expended. Operating expenses. Ten marks question read. I'm sure you'll get this, बच्चा. ठीक है? Start with first. ये in first. Schedule 13. What is that? Interest. You know. Expended. First, interest and discount 2,30,000. Interest and discount. How much? 2,13,000. Next, income on investment 20,000. Is to 20,000, right? Sorry. Interest earned. Interest earned. Bardari. Then bacha. Next. Interest on balance with RBI. Interest on balance with RBI. How much we have? 10,000 we have. Add ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 2,43,000. Right? Note down. 2,43,000. Bigger. Note down, बच्चों. Bardari. Other income. Schedule 14. Another other income. Other income. What are the other income, बच्चा? Tell me. Commission and brokerage. Other income पता पड़ती है. Commission and brokerage today 80,000 ಇದೆ. Next, profit on sale of investment, other income. Profit on sale of investment. How much we have? 10,000.
ಎರಡದಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ 2 ರೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 3 lakh क्या रे बाबा 2,30,000 ತಲಲ್ಲಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಯಾರ್ದಾರ ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಳಾಗತ್ತಿದು ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಕೂಡ 2,30,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಇದು 2,60,000 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ $2,60,000 3 lakh ಬರ್ಕೊಡಿ ಬೇಗ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಬಚ್ಚಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ವಿಭೂತಿ ಅಮೀನಾ ಅನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ Next, interest expended. Schedule. Interest expended. Where and all they have expended the income? Interest on deposit. $65,000. Next, borrowing from RBI. Yesterday, 15,000 we have, right? Interest on ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಇದಾವೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು 70,000-80,000 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ $80,000 operating expenses schedule 15 Schedule 15 ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 16 ಹಾಂ 15 ತೋರಿ ಬಾಬಾ 13 14 15 16 ಹಾಂ 16 payment to provision for employee
ಎಷ್ಟಿದೆ 70,000. Next, rent, tax and lighting. $20,000. Printing stationery 15,000. How much we have? 15,000. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. Next, ತಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. How much we have? 6,000. Next, depreciation on bank property. How much? 4,000 ಇದೆ. Okay now. Next, director fees 12,000. ಎಷ್ಟು? 12,000. Next, auditor fees 8,000. Next, law charges 5,000. Postage telegram 2,000. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,000. Next, repairs maintenance 7,000. ಎಷ್ಟು? Insurance 1,000. Total this ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ಇತ್ತೇನೋ ಪೇಪರ್? ಬೇಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? $1 lakh. Schedule 16, right? 1,50,000. Next, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Contingency. What are the provisions we have? Make a provision for income tax 10,000. Next, provision for bad debts 6,000.
Next, rebate on bills discounting 4,000. 10 ಮಾಸ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ. Will you do it right? Rebate on bills discounting ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,000. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ 20,000 here. Will you do it now? 10 ಮಾಸ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ बच्चों make a total A total B ಮಾಡಪ್ಪ 2 lakh correct. Next, profit and loss. Profit for the year A minus B. What's your profit for the year? $1 lakh ಇದೆ. Right? Next, sir. Next, sorry. What is the profit they have earned previously? Okay, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Nothing. ಇಲ್ಲ. Right? ಈಗ what we have acha 25% transfer to reserves, direct proposed dividend 25 ಅಂತೆ. Right? ಹೌದಲ್ಲ? Appropriation. Right? Transfer. Statutory transfer. Transfer to statutory reserve. Transfer to statutory reserves. What is profit बच्चा? 1 lakh. 1 lakh कितना? 1 lakh into 25%. 25,000. Proposed dividend. ಎಷ್ಟು proposed dividend? 20,000. ಇದು में ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15%. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ? ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ dividend 15%. So 20,000 into 15% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,000. Total profit ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ? 1 lakh was the profit, correct? ಹೌದಲ್ಲ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. हाँ 52,000. So balance carry forwarded to balance sheet. So guys, 10 minutes break, and again 5:45 to 6:40, 7 o'clock we'll again take. अब था दो, we'll take some previous questions now, ठीक है? And liquidation, goodwill, and holding company, and valuation of shares. Join agipa.